After compiling a report from the polling station and verifying the representation on the ground, it is obvious that we have secured a landslide victory surpassing 50% of the ballot cast. Such rejection and disavowal demand courage and humility from the outgoing president. In the name of democracy and custom, he must call the winner, congratulate them, and offer to organize a smooth transition. This would protect our nation from upheavals and convulsion that could result from an imposed and unprepared transition. By doing so, the whole of humanity would recognize him as a man of peace, concerned with leaving a legacy that would be cited as an example to future generations. Alas, it seems this is not your predisposition. Nevertheless, without any ulterior motives and with a sincere heart, I sincerely extend my hand for a peaceful transition. Ladies and gentlemen, I would like to strongly reiterate that despite all the obstacles we have faced, we now have two powerful levers at our disposal. The overwhelming popular support demonstrated at our campaign meetings and the unwavering respect for Article 113 of the Electoral Vote, which authorizes us to announce the result as we have done. Undoubtedly, these two levers make me the legal and legitimate President of the Republic. If the Constitutional Council proclaims falsified and truncated result, it will be complicit in a breach of trust. The vast majority of Cameroonian people will never accept the Council's validation of this historic scale of ballot box stuffing and falsification which has been brought to the attention of the world. The people will not stand for it. The people are determined to fight against a regime that is deaf to their suffering and difficulties faced with turmoil of an uncertain future. With their backs against the wall, the people have no choice but to take their destiny into their own hands and seek victory wherever they can find it. We have called on the international community to bear witness. We have called our neighboring country to bear witness. Subliminally, they all respond that no one will come and do your work for you. Therefore, it is up to each of us to search deep within ourselves to unleash our inner strength, courage, and sense of purpose. After all, as the saying goes,
There is no dignity in expecting others to do everything for you. Others who have found themselves in a situation comparable to ours have resolutely taken control of their destiny and done what was. Cameroon is a great nation. The Cameroonian people are great people worldwide. They must prepare to demonstrate the world that what has happened or is happening to us is not inevitable. Together, we are preparing to take up this challenge to our compatriots in the north, south, east, and west. Regardless of our location worldwide, we will unite as one nation to protect and promote our values. We will march and protest together, hand in hand, in friendship, brotherhood, and solidarity for the long haul if necessary. We will overcome this predatory oligarchy that confiscates our freedoms and reduce us to poverty and despair. Ladies and gentlemen, dear compatriots, this regime has used fear and threats to dominate us and strip us of our freedom. But thank God, thanks to the sacred nature of our struggle, we will break free from this emotion and rid our country of this misfortune. We are also discovering, unsurprisingly, these regimes attempt to divide and fragment the Union for Change, a powerful political instrument at the forefront of our struggle for change. Not only will this attempt be futile, but it gives us the opportunity to close rank even more tightly and pursue our objectives with determination. I would like to reiterate once again my unwavering commitment to stand with the people in building and successfully fighting this battle, which will only end with the restoration of our victories. As I focus on our issues, I am deeply saddened to learn of the assassination of Mrs. Zuhaira, a teacher who fell on the field of honor in the struggle for our freedom, dignity, and a new dawn for our country. This assassination will be further motivation for us to redouble our efforts until we achieve our goals. As for our defense and security forces, I would like to remind you of the letter I wrote to you. This struggle we are waging is also yours. Never agree to turn your weapons against your own people, as the suffering endured by the people is also yours. Never obey order whose purpose is violence or the suppression of the life of your own. My dear compatriot,
These are grave times. We will not accept our victory being stolen from us. If they choose to threaten the security and peace of our country, instead of admitting defeat, we will respond with the peaceful determination of the people. Therefore, I invite all Cameroonians from north to south, east to west, and wherever you live in the world, to come together as one in peace and love for our country. Let us march for liberation and claim our victory. Let us march for liberation and claim our victory. Let us create a powerful wave of peace that demonstrates the world that people have had enough and demand their freedom. The right to protect is a universal right. Let us exercise it with discipline and dignity. Thank you. Long live the sovereign people. Long live a free, united, and reconciled Cameroon. May the Lord bless our nation. Fellow Pan-African kin, as the sun sets on Cameroon's presidential polls, shadows of division loom large, threatening the continent's hard-won sovereignty. The Commission Nationale de Recensement des Votes proclaims Paul Biya's triumph, 53.66% to Issa Chiroma Bakari's 35.19%, yet the Constitutional Council must seal this by Sunday, or chaos erupts. Tensions surge like the Congo's mighty rapids. Biya's camp dangles a ministerial olive branch, whispers Jeune Afrique to lure Chiroma into coalition's embrace. But our brothers in opposition roar defiance. We claimed over 50%. This is colonial sleight of hand. Street echoes from Yaoundé to Douala cry fraud, echoing Africa's stolen mandates from Kinshasa to Harare. Pan-Africanists beware. This is no mere squabble, but a test for our unity. Chers compatriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest et partout dans la diaspora, après la compilation des procès-verbaux issus du bureau de vote et la vérification des représentations sur le terrain, il apparaît clairement que nous sommes sortis vainqueurs avec une marge écrasante, un score supérieur à 50% de suffrages exprimés. Un tel rejet, un tel désaveu prescrit au président sortant de faire preuve de courage, d'humilité, et au nom de la démocratie et des us et coutumes, appeler le vainqueur, le féliciter et lui notifier sa disponibilité à organiser une transition heureuse, mettant notre nation à l'abri de soubresauts et convulsions qui naîtraient d'une transition subie et non préparée. De la sorte, l'humanité entière reconnaîtrait en lui un homme de paix, soucieux de laisser un héritage dont on citerait l'exemple aux générations à venir. Mais hélas, telle ne semble pas être votre prédisposition. Mais malgré tout, sans arrière-pensée et d'un bon cœur, ma main reste tendue pour une transition pacifique. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler avec force qu'en dépit de tous les obstacles érigés sur notre chemin, aujourd'hui, nous disposons de deux leviers. Celui qui confère l'adhésion populaire massive telle qu'illustrée lors de nos meetings et le respect scrupuleux du Code électoral en son article 113 qui nous autorise
à porter à la connaissance du public des résultats tels que nous les avons énoncés. Incontestablement, ces deux leviers font de moi le président de la République légal et légitime. Dès lors, si le Conseil constitutionnel proclame des résultats falsifiés et tronqués, il se rendra complice d'une forfaiture, car le peuple camerounais, dans son immense majorité, n'acceptera jamais la validation par le Conseil constitutionnel de la falsification et du bourrage des urnes à une échelle historique telle que cela est porté à la connaissance du monde entier. Le peuple ne se laissera pas faire. Le peuple est déterminé à se battre face à un régime autiste, à la souffrance et aux difficultés du peuple, confronté à un désarroi d'un lendemain incertain. Ce peuple, qui se trouve le dos au mur, n'aura pas de choix que de prendre en main son destin et d'aller chercher cette victoire partout où elle se trouve. Nous avons pris à témoin la communauté internationale. Nous avons pris à témoin les pays voisins. Mais de manière subliminale, tous nous répondent que personne ne viendra faire notre travail à notre place. À chacun d'entre nous donc d'aller au tréfonds de son âme pour libérer les forces d'audace, de courage, de mission. Car comme dit l'adage, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout de l'autre. D'autres peuples qui se sont retrouvés dans une situation comparable ou analogue à la nôtre ont résolument pris leur destin en main et ont fait ce qui devait être fait. Le Cameroun est une grande nation. Le peuple camerounais est très grand, un très grand peuple, et de par le monde. Le peuple doit se préparer à montrer au monde que ce qui nous est arrivé ou nous arrive n'est pas une fatalité, et qu'ensemble, nous nous préparons à relever ces défis. À nos compatriotes du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, partout où vous vous trouvez dans le monde, ayant présent à l'esprit la nécessité de protéger et de promouvoir notre nation, comme un seul homme, nous allons nous lever pour marcher, pour protester la main, dans l'amitié, la fraternité et nécessairement dans la durée. Nous viendrons à bout de cette oligarchie prédatrice qui confisque nos libertés, nous réduit à la pauvreté, à la mendicité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce régime a fait de la peur et de la menace les instruments de domination et de confiscation de nos libertés. Et grâce à Dieu, grâce au caractère sacré de notre lutte, nous nous libérerons de ces émotions et débarrasserons notre pays de ce malheur. Nous découvrons également, sans surprise, la tentative de ce pouvoir à diviser, à fragmenter l'Union pour le changement, instrument politique puissant à la tête de la lutte que nous menons pour construire le changement. Non seulement cette tentative sera vaine, mais elle nous donne l'opportunité davantage de resserrer nos rangs pour poursuivre avec résolution nos objectifs. Je voudrais une fois de plus réitérer mon engagement à me tenir au sein du peuple pour la construction
pour la poursuite victorieuse de cette bataille qui ne prendra fin qu'avec la récupération de notre victoire. Au moment où je focalise mon attention sur notre problématique, j'apprends avec beaucoup de tristesse l'assassinat commis sur une enseignante, Madame Zouhaïra, qui est tombée sur le champ d'honneur de la lutte pour notre liberté, pour notre dignité, pour qu'un nouveau jour se lève dans notre pays. Cet assassinat sera pour nous une cause supplémentaire pour redoubler nos efforts jusqu'à la réalisation de notre objectif. Quant à nos forces de défense et de sécurité, je voudrais rappeler la correspondance que je vous ai écrite. Cette lutte que nous menons, c'est également votre lutte. N'acceptez jamais de retourner vos armes contre votre propre peuple. La souffrance qu'endure le peuple est aussi votre souffrance. N'obéissez jamais à un ordre dont l'objet est la violence ou la suppression de la vie d'un des vôtres. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, nous répondrons par la détermination pacifique du peuple. J'invite tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout où vous résidez dans le monde, à sortir comme un seul homme dans la paix et dans l'amour de la patrie. Marchons pour la libération et pour la revendication de notre victoire. Créez une grande vague pacifique qui montrera au monde que le peuple en a assez et qu'il veut sa liberté. Le droit de manifester est un droit universel. Exerçons-le avec discipline et dignité. Je vous remercie. Vive le peuple souverain. Vive le Cameroun libre, uni et réconcilié. Will Biya's gerontocracy yield to youth's fire or fracture the Rainbow Nation? Demand transparency, not bribes. Rise, Cameroon. Your victory fortifies the motherland. Let justice flow, or the Sahel's winds carry revolt southward.